Popote ulipo, ukiwa kaskazini, kusini, magharibi, mashariki, popote ulipo, bonde la ufa, nasema karibu. Jina langu ni Alfred Mutua, najivunia kuwa Mkenya. Na nikijivunia kuwa Mkenya, nikisema kwamba lazima, kama tunajivunia kuwa Kenya, lazima kila mmoja wetu basi ajaribu kujiunga na kufanya uamuzi wa kujenga taifa letu kwa kuwatafutia vijana kazi. Na tunataka kuhimiza watu katika hali mtindo wetu wa kujivunia kuwa Kenya kwamba tununue bidhaa za Kenya. We should buy Kenyan made products. It's very, very important, because once you buy Kenyan made products, it means that Kenyan people are getting jobs, and especially Kenyan youth. So we'd like to say that in the spirit of love for our nation, tafadhali tununue bidhaa ambazo zimetengenezwa Kenya. So we buy Kenyan so that our youth can also get jobs. We should also promote Kenyan services and goods so that our youth can also get jobs. And then just a plea to all employers that imagine if all the people who own businesses in this country, may it be small or big, employed one more person, just one young person to those jobs. Just one. Imagine we've got millions of registered business. It means that you are cutting down on your profit margin, but the impact of just employing one more youth, even if it's at the minimum wage, that youth will use that money on their family, on themselves. It will cut down the high rate of unemployment, and it will give hope and strength to people. That is what you call the spirit ya kujitolea, ya kujivunia kuwa Kenya. So it's something that we'd like to really enhance. I have a short press statement, and then after that I'll be able to take your questions and answers. Nitasoma kwa lugha ya Kiingereza, alafu baadaye nitaweza kurejea na kutamka machache kwa lugha yetu ya taifa. Government is concerned with negative political activities. The government is very concerned with what it views as deliberate raising of political temperatures that breed division and intolerance. In the last few weeks, Kenyans have been bombarded with political accusations and counter-accusations that are creating tension and polarizing Kenyans. This has to end to ensure that Kenya remains a united and progressive nation. Of great concern is a systematic campaign using media to sow seeds of discord. The government wishes to alert Kenyans that the techniques that divided Kenya into tribal and hatred lines, starting from the 2005 referendum elections to the terrible post-election violence, are being employed again. These techniques, which contributed in a large part to the deaths of our mothers, brothers, our children, our fathers, our sisters during the 2008 post-election violence, are systematic and political statements. These techniques, which contributed in large part to the death of our mothers, brothers, sisters, uncles, fathers during the last post-election violence, are systematic, and they use political statements, media stories, and opinion pieces as part of the implementation system. There's a small typo there. Wanonyaga, you can tell them to change that. It's implementation process, not columns. The government calls on media editors and especially media owners to be more alert so that their mediums are not used by columnists who are part of an agenda to divide and destroy our country. We support and we say that freedom of expression is vital and should be protected and nurtured. However, we should not give space to rhetoric and writing that will be fertilizer or oil that will lead to the death of Kenyans and division of our country. I don't think any opinion is so important that it has to be expressed or given space if that opinion is part of a process or is doing nothing but dividing Kenyans on tribal lines. We say that where we are coming from, we have to undertake some form of self-censorship to ask, is this good for the common mwananchi? Is this really good for our country? To sow these seeds of discord, seeds of tribalism, seeds of division, seeds of hatred. It has been used before. Let us always embrace peace, unity, tolerance and non-violence. Kwa ufupi, kwa lugha ya Kiswahili ni kusema ya kwamba serikali imepigwa na tatwishi na haipendelei siasa mbaya ambazo tumeona zikiendelea za kutukanana.
watu kutupeana maneno kusema hiki na hiki na hiki, ambapo zimeanza kuwafanya wananchi waanze kuwa na wasiwasi. Nasema kwamba wiki chache ambazo zimepita tumeona wanasiasa kutoka pande zote wakitupiana maneno na kusema kwamba hii basi inawaghadhibu wa Kenya, na jambo ambalo tunataka liachwe na lisimamishwe mara moja, ndio Kenya endelee kuwa nchi ambayo imeungana na kusonga mbele. Jambo ambalo linatupa ama linaipa serikali shida na tatanishi sana ni kwamba ile mitindo iliyotumiwa kuanzia mwaka 2005 ili kuwatenganisha wa Kenya wakati ile referendum ya katiba ya kwanza, ile mitindo ilitumiwa kuwatenganisha wa Kenya, zile propaganda zilitumiwa wakati huo, tumeona basi zimeanza kurejeshwa tena, na ndo hizo ambazo zilisababisha uaji wa Kenya wengi wakati wa mwaka wa ghasia za mwaka 2008. Nasema ya kwamba tumeona ya kwamba wanasiasa kuongea kwa wanasiasa, na pia uandishi wa zile zinaitwa opinion pieces na watu kutumiwa kuongea vile ilivyokuwa mwaka 2005, mwaka 2007, tumeona sasa mwaka huu tukielekea uchaguzi zimeanza tena, na tunasema ya kwamba hazitakiwi. Tunawaomba waandishi wa habari, pia tunawaomba wale ambao wanashughulikia nyumba za waandishi wa habari wachunguze sana wale wanaokubalia kuandika zile zinaitwa opinion pieces, wale wanaokubalia kuandika ama kusema mambo ya kwamba wasitumiwe ili kuitenganisha nchi yetu na kuleta ghasia tena. Tunajua kwamba kila mtu ana haki ya kuongea, kila mtu ana haki ya kuwa na mwelekeo wake na kusema anachotaka, lakini pia tuchunge tusikubali mtu aongee vibaya. Tunajua kwamba tunataka amani, na kuna watu ambao kweli hawataki amani, wanajua tu pesa na kasumba mbaya ya siasa. Inanikumbusha ya kwamba sijui kama mnakumbuka kidogo wimbo wa Kakai Kilonzo. Alikuwa mwimbaji wa Ukambani, alikuwa anaimba sana nyimbo za Kiswahili. Wimbo wake wa Kenya, sema Kenya nchi nzuri, alisema ya kwamba tusikubali wale watu ambao wanataka kunyamba Kenya watuharibie hewa. Kuna watu huko wanataka kunyamba Kenya watuharibie nini? Hewa. Hatuwataki. Waende wakanyambe nchi zingine. Si hapa Kenya, hatutaki watuharibie hewa. Sisi tuko na hewa nzuri, tunataka maendeleo na mambo mazuri, kwa hivyo tuwasimamishe kabisa. Nilikuwa pia nikiongea na waandishi wa habari kama hivi leo, kuna waandishi wa habari kutoka Citizen walikuwa wamekuja kunakili mambo katika ofisi yangu. Nilikuwa naongea nao, wanatengeneza show wanaita Newsmaker, na baadaye nilikuwa nauliza kuhusu kasumba hii ya waandishi wa watu kuongea mambo ya siasa saa yote, na nikaona kwamba wananiambia kwamba wacha tusiongee kama waandishi wa habari, wanasema kwamba kama sisi wenyewe. Nikaona kwamba pia hao kama waandishi wa habari wanajua kuna makosa yanafanywa na wanasiasa, wakasema lakini hao hiyo ni desturi ya wanasiasa wa Kenya, lakini waandishi wa habari ndio wanawapa nafasi ya kupanda mbegu mbaya sana. Pia nimeongea na wananchi wa kawaida. Nilikuwa nimeenda kunyolewa kabla ya nilikuwa nimeenda kinyozi kidogo kujirembesha kabla sijakuja kwenye mkutano huu. Kuna kinyozi wangu anaitwa Mkerinyaga kinywa. Nikamuuliza kasumba hii watu wanaongeongea mambo ya siasa, tulikuwa serikali tumeongea kwamba ni mbaya, unaonaje? Akasema kwamba kweli watu hawapendi hiyo, na akasema kwamba watu wanaogopa. Huyu ni jamaa wa kawaida, anakata nywele vizuri sana, lakini jamaa wa kawaida anasema kwamba ana watu wengi wateja wanaenda kumuona kila wakati, na yeye amefikiria akaona haya mambo kutupiana maneno, akasema conclusion yake ni kwamba Wakenya wana wasiwasi, akasema Wakenya wanaogopa. Ni jambo ambalo kweli inapaswa kutupa fikira za hali ya juu. Kwa nini Wakenya waogope? Na jambo tunasema kwamba tunatarajia kwamba litaweza kusimamishwa mara moja, ndio tuendelee na nchi yetu ikiwa bila wasiwasi wowote. Basi kwa hayo naomba nasema asante. Kama kuna mtu yote ana swali la kuniuliza ama jambo la kutaja wakati ni huu, niambie nyumba yako unaifanyia kazi pamoja na jina lako. Jambo hili ama lingine. Tuanzie pale nyuma kwa yule jamaa, alafu tuje hapa mbele. George Kachi reporting with GBS TV.
I was wondering if you could specifically point out some of these ethnic undertones that you are speaking about. Thank you very much. It's John Okachi, you said? George Okachi. George Okachi. Thank you, George. I think it has been very clear if you've been watching news or reading newspapers and also looking at the columns, some of them that have been running the whole of this week, to be very clear that there's a targeted message blaming people on tribal lines. There's been a targeted message trying to attack certain individuals. I was listening yesterday to a commentary on radio that is going ahead and insulting certain politicians and also insulting the tribe those politicians come from as useless and all that. And I'm listening, and a lot of government officials and are concerned, and the entire government coming from the president are very, very concerned about them. They are very, very clear. I don't want to start naming one, because I name one, I leave others out. But just pick up the newspapers the last 1 week, listen to the news the last 1 week, radio, and you will see it's very clear. And the conclusion of all this is like what my Baba told me today. Kenyans are getting scared. Kenyans are actually worried. Hapa alafu tuende pale nyuma. There's a microphone there, if you can just pass it forward. Thank you, George. Good question. Hujambo daktari. Hujambo ndugu yangu. Naitwa Enoch Sikoli kutoka Citizen TV. Ndio Enoch. Tukisalia kwenye swala la uchochezi, tunaona kwamba viongozi wengi wanaendelea kutumia matamshi ambayo ni uchochezi. Nakumbuka kuwa hapo awali serikali iliweza kuweka mikakati ya pia kuweza kupunguza uchochezi katika taifa hili na kuondokea hata viongozi kadhaa kuweza kufikishwa mbele ya maafisa wa polisi ili kuweza kusahiliwa. Lakini kufikia sasa tunaona kwamba zoezi hilo liliweza kusitishwa. Sasa swali langu ni je, serikali imefikia wapi na swala la kuweza kudhibiti matamshi ya uchochezi? Alafu pia tukirejelea, umeweza kusema kwamba kuna wanasiasa ambao ni viongozi katika serikali ya taifa hili ambao wanaendeleza uchochezi. Je, serikali inafanya jambo gani ili kuhakikisha kwamba wanasiasa kama hao bila shaka wameweza kukomeshwa? Asante sana. Jambo la kwanza, nitajibu swali lako la kwanza. La pili kwanza ni kwamba jambo la pili tumeongea kwamba lazima sisi wananchi tujue kwamba hao viongozi ni wabaya na wafanyi kazi. Kusema ukweli, kuna hii commission ya Bwana Kibunja, na nimekaa sana katika mikutano ya kisiasa na najua kwamba katika viongozi wa nchi yetu kwa muda sana wameanza kujiuliza kwamba kweli Bwana Kibunja anafanya kazi inavyotakiwa ama bado anafanya kazi na uoga kidogo. Kwa sababu bado tumeona watu wanatupiana maneno, anapelekewa stakabadhi tofauti, anapelekewa tofauti, na bado anafanya uchunguzi wake. Nasema kwamba lazima kwa wakati huu tujikakamue, na tunamuomba Bwana Kibunja ya kwamba aachane na uoga na kwenda polepole. Wakenya wanataka watu wafunzwe adabu. Watu wanatukanana. Nilikuwa nimeongea na kiongozi mmoja mkubwa hapa nchini, akasema kwamba walimwandikia barua kuhusu jambo ambalo kuna jina ambalo lilikuwa natupwa huku, naambiwa watu fulani ni wajina wamejiunga katika kikundi kenye jina la kikabila. Akaandikiwa barua, mpaka hivi leo hajafanya kitu hata chochote. Bado anafanya uchunguzi. Nasema kwamba hii kufanya uchunguzi ambao uishi, atafanya uchunguzi na akute Wakenya wameuana na nchi imechomeka. Na tunasema kwamba tunataka ili wale watu wanachochea, yoyote anayechochea wananchi basi awe ni nani, achukuliwe hatua mara moja, awekwe pingu, apelekwe ndani. Sheria ipo, sio tu kuita fora za kuongea na kujadiliana mahali Kenya inaenda. Hiyo ni sawa, lazima tujadiliane mahali tunaenda, tujadiliane tunafanya, lakini pia wananchi wanataka hatua. Kwa sababu wananchi wanawafahamu hawa wanasiasa wanaofanya mambo haya, lazima wakomeshwe mara moja. Natarajia nimejibu swali lako. Pale nyumba ya ndugu yetu pale. Well, I'm Sam Ogina from KTN. Yes, Bwana Sam. Part of my question has been asked, but in Swahili, so I would want it in English, whereby some of the government officials are actually the ones who are flying words around, which are politically charged. So my question will be, what is the government doing to curb some of these officials? And likewise, there's a document, a dossier, that's alleging a conspiracy of some sorts from the British government. That is, so the question is, knowing that the government has a spy agency,
has it been able to trace the origin of this document? And finally, in the next week, we are expecting a British minister in the country. What is his actually? Who is he going to meet with? Thank you. Okay. Thank you very much. Now, about curbing these inciting messages, two things. One is this statement that is actually urging Kenyans to reject politicians who are actually inciting others, and also telling politicians to stop these kind of things. But also, there's been a bit of disquiet and disquiet, and you know, we have been told there's the Queen's English and other English, so I've tried to find the right word here so I don't have the wrong grammatical expression or spelling. There's been some mumbling in meetings I've sat in, a lot, about the work being done by Mr. Kibunja with his commission on that is supposed to investigate and also take steps. I've sat with very, very, very high and senior government officials who have asked several times, what is this man really doing? He seems to tread with fear and not actually take action. He seems to speak more than act. And I've heard it from across the sections. And he had a big seminar here the other day, which was very good. But I was saying seminars are not enough. You can have seminars, you can hold rhetoric, you can go on TV and talk all you can, but unless there's action taken against politicians who are inciting Kenyans, the country may burn again. And we're saying we want action, not just words. We want action, not just press conferences. We want action, not just seminars and fora. They're important. But Kenyans are aware what politicians are doing. Kenyans are aware. And I was speaking to some group of very senior officials in government, senior politicians, who are complaining that they have written to him about people making statements that are actually insightful about formation of names or allegations of tribal lines, and they have written to him and he has done nothing at all. He is still investigating up to today. And we are saying we don't want continuous investigations that go nowhere. We want action, and we hope that he'll be able to take action so that people know that the days of impunity are over. This is a new Kenya. And the wonderful thing about Mr. Kibunja is that he is capable. He's very smart. He's very forward-thinking. He's very active. He can do it. But I think he's gotten caught up in the government bureaucracy of people who tell him, let's dig. You can investigate a case for 50 years and still need to do more investigations. You have to stop at a point and say, we have enough, let's go. Others will come in as we go on. So that Kenyans know that days of impunity are over. And sorry, there was your second question, Mr. Sam Ogina, about the dossier. I don't comment about that dossier because it's already been tabled in Parliament and it's been discussed in Parliament. And so from our perspective as executive, we can only be able to reply to it from Parliament. Otherwise, we'll be breaching that principle of separation of powers. We've been informed that a senior British official will be coming to Kenya, and we are yet to receive notification of the people that he wants to meet with and why he wants to meet with them. So we are waiting the notification, and we're able to explain to Kenyans who he's meeting and what the topics will be. Here, then we go back there, please. The microphone here, and then the other microphone to the lady at the back, please. My name is Mohammed Yusuf, Voice of America. I'll just, and I'd like to take you back in the issues of ICC. In yesterday's Lupenga's ruling at the ICC, some observers are saying that with the finishing of that case after 3 years, it will make more victims of violence across Africa, and understand Kenya have some suspects who will be heading to ICC, that these victims now will be having a place to take their cases and where their voices will be heard. What do you make of that? At the same time, you talked of political temperatures rising and the possibility of violence because of how political is being managed at the moment in the country. Thank you. I think the issue of the ICC is very, very sensitive to this country. As you know that we've got Kenyans who are facing charges in the ICC. Yes, we noted what happened, and we noted the conviction of somebody who was convicted from a different country. And so, as a rule, as you know, we don't usually like speaking about cases that are going on.
because if a government speaks about ongoing cases that involve Kenyans, we may prejudice those cases. Back, please. Naitwa Victoria kutoka Radio Maisha. Je, ni kweli kusema kwamba serikali inahisi kwamba tume hiyo ya Bwana Kibunjia imeingiliwa na wanasiasa? La, tufikiri imeingiliwa na wanasiasa. Jambo la kusema kwamba imeingiliwa na ile kasumba ya kufanya kazi polepole ya serikali. Unajua kuna ile kitu wanaita bureaucracy, na tunafikiri ya kwamba tume hiyo ya Bwana Kibunja imeingiliwa na bureaucracy, ya kwamba wananchi wameanza kujiuliza kwa nini huyu anaongea hivi, huyu anaongea hivi, na hakuna hatua inachukuliwa. Bado wanafanya uchunguzi, na sisi tunasema kwamba uchunguzi ambao uishi hauwasaidii wa Kenya. Tunataka tuone wale watu wanaochochea wengine wamepelekwa korokoroni mara moja. Tunajua kwamba kuna watu wanaanza kulalamika hata kwa serikali kusema kwamba Bwana Kibunja tulimwambia hivi afanye uchunguzi, hata kurejesha akatuambia amefikisha wapi, na ni mambo ambayo kweli pengine yamepitishwa na tumeona wananchi wameona kwa wingi, na wanasema kwa nini huyu mwanasiasa anakubaliwa kusema hivi, ama kwa nini huyu mwandishi wa habari, ama kwa nini huyu na huyu wanafanya hivi. Na tunasema kwamba Bwana Kibunja ni mtu ambaye anaweza kazi. Tunamjua, mimi namjua kabisa, ni mtu anaweza kazi, anajua kufanya kazi, lakini tumeona kwamba anaongea sana, anapiga domo sana badala ya kuwapeleka watu korokoroni. Tunasema kwamba badilishe, tunataka kuona watu wakipelekwa mahakamani, ndio tuache hiyo kasumba mbaya ya kuwachochea wananchi. Tuende hapa, alafu turudi pale kwa George, alafu tumalizie hapo kwa dada yetu. My name is Rawlings Otieno from the Standard. Yes. Words have been going around in Machakos that Dr. Alfred Mutua would want to be a governor. Would you deny or confirm that? And then the second one is when will you be able to resign, if at all you are going to vie for governorship? Thank you, Bwana Otieno, but you know, how can I confirm or deny words that have been going around? That makes it very hard for me to deny or confirm words. So I don't know if there are words that have been going around. I'm yet to know more about them at this particular time. As far as I mean, you asked me to deny or I think your question was, there's been words going around in Machakos, and can I deny or confirm those words that have been going around in Machakos? No, I cannot deny or confirm words because I was not there when they were being said. The words, whether they are true, that they have been said. That you will want to vie for governorship. Oh, that I will want to vie for governorship. I think there's a time for everything, and we'll cross that bridge when we get there. But it's too early to start speculating. I think what is important is for anybody to serve the people where you are and do a good job, and then when you get there, you can decide, or people will decide for you. As for now, I'm just your humble public servant. Pale George, alafu sindio Bwana Otieno? Okay, maybe to go back to the ICC matter. Yes, George. Would you allude to the fact that the ICC case is what has exacerbated the political tempers in the country? I don't know. I don't know whether it's just the ICC case, or whether it's competition for office, or whether it's personal disagreements. All we can say that it does not matter what the basis is. What matters is that Kenyans should not be exposed to political infightings and politically instigated campaign using media that is very similar to what we saw just before the post-election violence that is going to divide Kenyans. What matters right now is that Kenyans remain united, stable, and we move forward as one thing. My name is Anne. I write for The Nation. Yes, Anne. Is there any other measure the government has in place to check on the hate speech, even as we wait for Kibunja to work? Because the stake of the country is too high just to await one person to work and perform as he's required. I think we will. We have to wait and see, but we can assure you that if it is noted that the commission by Kibunja is not able to undertake its work properly, then there will be alternatives, because this country cannot ban. They'll have to come up. The government will have to come up with alternatives, even if it's using the CID or the electoral body. But we need alternatives. If one body is not actually doing its job as per requirement, then the fate of Kenyans is bigger than just being left to the whims or operations of one office if they're not able to do their job properly. Thank you. Was it Anne or Irene? Anne. Thank you, Anne. Swali la mwisho pale, naona masaa ndio hayo.
basi yametutoroka kabisa. Given that you are portioning blame to the NCAC for not being competent enough to handle hate speech. No, they are competent. They are just not fast enough. Yeah, given There's that a difference. There are so many cases pending on hate speech. So does it mean that one of the alternatives will be to disband NCAC? No, they are not. No, I just think they are capable. I just think that people need to see more action. I think they are doing a lot, but we need to see more action and vigorous. It shouldn't take the government to come here and issue a statement on what is going on. It shouldn't take people issuing statements and talking that something needs to be done. People want to see action. People want to see people summoned. People want to see people arrested. Regardless of how high you are in our country, people want to see people taken to jail. And then people realize there is actually action. Not just mere words, not just seminars, not just fora. People want to see action against anybody who is trying to burn our country by inciting people or planting seeds of discord, tribalism, hatred. Somebody who is making Kenyans sleep with fear. That's what Kenyans want. And we think and we believe that the commission headed by Dr. Kibunja is very, very capable. Very, very capable. Why they are not doing it, we don't know. Maybe they are too busy, but we hope they'll do a better job from today. I'd like to thank you very much. Nataka kuwarujia asante sana kwa wakati wa leo, kwa kuja hapa hivi leo, na pia kwa namana nasi popote ulipo katika nchi yetu ya Kenya. Tujivunie kuwa Kenya na tujue kwamba hauna haja ya ghasia. Hata watu wakiwachochea namna gani, mjue kwamba hakuna haja ya ghasia. Sisi wote tumezaliwa na mama fulani mahali. Sisi wote ukinikata damu yangu ni nyekundu kama yako. Hakuna mtu ambaye ni wa muhimu kuliko mtu mwingine. Sisi wote ni wa Kenya. Tujivunie kuwa wa Kenya na tuishi katika hali ya amani na katika hali ya kusikizana na kujiunga mkono na kutembea vizuri. Hata kama watu wanaongea mambo yao, mtu akiongea vibaya unamwambia hapana, hii ni Kenya mpya, tuache kutupiana maneno ambayo kweli hayatusaidii. Nimesema asante na Mola awabariki.